dans un recoin banal du ciel nocturne, là où les cartes stellaires s'assentent mystérieuses et divines et routinières. Quelque chose et glisse sans prévenir. Pas une explosion. Pas un flash spectaculaire. Just une trace discrète, presque timide, capturée par un télescope amateur installé loin des dames officials. Loin des communiqués, soudainement calibres. Une présence furtive, dessinée par des photons fatigues, après un voyage trop long. Et pourtant, cette trace allait suffire à ficher le confort des certitudes. Si ray photographie n'était pas simplement un objet, c'était une question suspendue dans le vide. Abonnez-vous et cosmos ultime, les alike et dites-nous si vous ressentez face et l'inconnu. Tout a commencé sans fanfare. Pas de conférence de presse. Pas d'animation lecce diffusée en boucle. Seulement des images brutes, imparfaites, granuleuses. Le genre d'images qui sentent le froid nocturne, la patience, et les airs passés et l'utter, contre le brut électronique et la turbulence atmosphérique. Sur ces clichés, un cours faible, rapide, étrangement presse. Il n'y suivait pas le rythme familier des astéroïdes prisonniers du soleil. Il semblait courir à travers la carte céleste, comme si n'y reconnaissait pas les règles locales. Image après image, la trajectoire refusait de se plier à l'habitude. Le nom qui a suivi est agi comme une étincelle sur de la poudre sèche. 3i Atlas. 3 letters. Un chiffre. Et tout un imaginaire s'est embrace. Car cette désignation n'y parle pas d'un simple caillou errant. Elle évoque une catégorie rarissime, presque mythique, les visiteurs interstellaires. Des objets naissent autres d'autres étoiles, féconds par des soleils étrangers, éjects dans le noir, entre les systèmes avant de traverser, par hasard, ou nécessite, notre voisinage cosmique. Chaque fois que tel candidat apparaît, il n'y transporte pas seulement de la matière, il transporte une histoire qui ne nous appartient pas. Ray n'est pas un nom gravé sur les plaques d'un observatoire prestigieux. C'est précisément ce qui a rendu ces images si explosives. Les astronomes amateurs occupent aujourd'hui une position étrange et poussante. Ils ne dépendent pas de calendriers institutionnels. Ils n'attendent pas l'aval d'une comète. Ils observent, traitent, publient, parfois trop vite, parfois avec une liberté qui dérange. Quand ils tombent sur quelque chose d'inhabituel, l'information circule avant même que les grandes machines de la science aient eu le temps de s'échauffer. Les clichés de Ray n'étant pas beaux au sens habituel, pas de couleurs irréelles et ni de contraste dramatique, mais ils portent les marques de l'authenticité, étoiles légèrement déformées en bord de champ, signatures d'un suivi imparfait, et surtout, un objet qui refusait de se condenser en un point net, comme si possédait une structure, une asymétrie subtle, une enveloppe à peine perceptible. Pour une astrophotographie, c'est une invitation à croiser. Pour un public déjà nourri de soupçons, c'est une promesse de révélation. Très vite, les formes se sentent en flammes. Les réseaux en amplifient chaque pixel, chaque artefact, chaque hypothèse. Certains y voient une activité étrange, d'autres une simple illusion de traitement. Mais une idée s'est imposée, presque mécaniquement. Si tel symbole étrange et que les agences se taisent, alors quelque chose est caché. La formule est ancienne et prouvée. Elle s'adapte à toutes les époques, à tous les mystères. NASA devient alors moins une institution scientifique qu'un symbole commode, un écran sur lequel projeter le malaise face et l'incertitude. Pourtant, la réalité est plus dense, plus lente, plus inconfortable. Les agences spatiales n'y fonctionnent pas à la vitesse des réseaux. Elles avancent avec prudence, car une trajectoire mal calculée, un mot mal choisi, peut déclencher une tempête médiatique incontrôlable. Lorsqu'un objet rapide et faible apparaît, le byte se précise par touches successives. Chaque nouvelle mesure peut déplacer la vérité de quelques fractions de degré. Mais si temps nécessaire la vérification est perçue,
de l'extérieur, comme un silent suspect. 3i Atlas est ainsi devenu bien plus que point lumineux. Il est devenu un miroir, un reflet de notre rapport contemporain et la connaissance, et l'autorité et l'image. Une photo amateur, imparfaite mais frappante, et suffit et ébranler la hiérarchie traditionnelle de l'information. Dans un monde où être le premier compte souvent plus que exact, l'émotion précède l'analyse. Et lorsque l'émotion s'installe, le doute n'est jamais loin. Si premier choc n'est que le début, car derrière l'image, derrière la controverse, se cache une question plus profonde. Sommes-nous prêts à regarder l'inconnu, sans immédiatement lui prêter des intentions? Dans le silence du ciel, 3i Atlas poursuit ses courses. Indifferent à nos débats, mais déjà, il a changé quelque chose en nous. Une simple image, capturée loin des centres officiels, et suffit à transformer un objet discret en phénomène mondial. 3i Atlas n'est pas encore compris, mais il révèle déjà une tension entre science lente et attention instantanée, entre prudence et soupçon. Si n'est pas seulement un visiteur des étoiles, c'est un test pour notre manière de comprendre l'univers. Pour comprendre pourquoi 3i Atlas a déclenché une onde de choc, il faut quitter le terrain de l'émotion et entrer dans celui de la mécanique céleste. Là où les chiffres semblent froids, mais où chaque décimale raconte une histoire. Dans notre système solaire, presque tout obéit à une logique familière. Les astéroïdes, les comètes, les débris glacés suivent des chemins liés au soleil. Leurs orbites sont elliptiques, parfois éthérées, parfois chaotiques, mais toujours prisonnières de la gravité locale. Un visiteur interstellaire, lui, traite à sa nature par un détail mathématique implacable, une trajectoire hyperbolique. Il entre, il traverse, il repart, sans intention de revenir. C'est précisément ce que les premiers calculs ont les entrevoir pour 3i Atlas. Une vitesse trop élevée. Un angle d'approche qui n'y correspondait à aucun réservoir connu de petits corps. Comme si venait de l'extérieur du système, lance sur une ligne droite légèrement courbée par le passage près du soleil. Mais ces conclusions reposent sur des données fragiles. Quelques nuits d'observation, un arc orbital court, et dans ce régime, la moindre erreur de mesure peut transformer un objet banal en anomalie spectaculaire. C'est là que les images de ray en prise en poids disproportion, non pas parce qu'elles appartiennent à une preuve définitive, mais parce qu'elles semblent ajouter une couche de complexité. L'objet n'apparaissait pas comme un point stellaire parfaitement net, une légère diffusion de lumière, une asymétrie ténue. Pour un pile en train, fallait évoque immédiatement l'idée d'une activité, poussières, gaz, surface irrégulière. Autrement dit, des forces non gravitationnelles susceptibles de perturber la trajectoire. Et dès que la gravité n'est plus seule à écrire l'histoire, la prédiction devient instable. Dans le cas des comètes, ce phénomène est bien connu. De minuscules jets de gaz, invisibles à l'œil nu, peuvent agir comme des moteurs faibles mais persistants. Ils modifient la vitesse, déplaçant l'orbite, créant l'illusion d'une accélération inexpliquée. Sur un objet interstellaire, ce genre d'effet serait encore plus déroutant. Sa composition pourrait être radicalement différente. Des glaces exotiques. Une structure fécondée par des millions d'années. Dans le vide galactique, bombardée par les rayons cosmiques. Durki en surface comme une croix brûlée par le temps. Mais ici, la prudence scientifique est entrée en conflit direct avec l'imaginaire collectif. Car si que les astronomes appellent incertitude, le public l'entend souvent comme évitement. Les agences savent que publier trop tôt une interprétation peut être plus dangereux que sa terre. Un objet rapide, mal caractérisé, peut voir ses paramètres revisés jour après jour. Chaque mise à jour est normal dans le processus scientifique. Pourtant, vu de l'extérieur, cette évolution ressemble à une hésitation, voire à une dissimulation.
Il faut aussi comprendre la nature même de l'imagerie astronomique. Une photographie du ciel profond n'est pas une fenêtre directe sur la réalité, c'est une reconstruction. Des dizaines, parfois des centaines d'expositions sont embellies. Le brut est soustrait. Les gradients sont courageux. Chaque choix de traitement peut révéler une structure, ou inclure une flat field imparfaite, peut designer un halo fantôme. Un suivi légèrement décalé, pas longer un objet, dans une direction cohérente. Rien de tout cela implique la moindre fraude. Mais sans accès dans les bruts, l'interprétation devient un terrain glissant. Ce décalage entre la complexité réelle et la simplicité perc nourrit la méfiance. Le public voit une image étrange. Il attend une explication claire et immédiate. Or, la science fonctionne par accumulation lente, par vérification croisée, par désaccords internes. Les équipes professionnelles doivent confirmer avec d'autres instruments, d'autres filtres, parfois d'autres continents. Un spectre exploitable peut demander des nuits entières, et même alors, il reste souvent ambigu. La lumière est faible. Le signal s'abat contre le brut. Les réponses arrivent rarement sous la forme d'un verdict net. The first atlas se retrouve au cœur de cette friction. Un objet potentiellement interstellaire observe à la limite de nos capacités, amplifié par une image devenue virale. Dans cet espace tendu, la notion de secret apparaît presque naturellement. Non parce qu'il y ait forcément quelque chose à cacher, mais parce que l'écart entre ce que l'on sait et ce que l'on peut dire publiquement devient visible. Et lorsqu'une silence s'installe dans un monde habitué au flux constant, il est immédiatement interprété. Pourtant, derrière les écrans, la réalité est plus banale et plus exigeante. Des équipes recalculant, comparant, ajustant, tentant de comprendre si une légère variation de luminosité est due à une rotation rapide et une forme longue, ou simplement à une étoile de fond mal soustraite. Chaque hypothèse doit être testée, puis parfois abandonnée. C'est un travail discret, sans suspense apparent, mais c'est lui qui sépara la découverte de l'illusion. À ce stade, atlas n'est une révélation cosmique. C'est un problème scientifique et ouvert, un puzzle incomplet. Mais dans un monde où l'image précède l'analyse, si simple et transitoire devient insupportable. La trajectoire refuse l'habitude, et avec elle, notre besoin de réponses immédiates. Et c'est précisément dans cet inconfort que l'histoire commence réellement à devenir intéressante. À mesure que atlas avancent dans le champ des télescopes, une autre dynamique s'est enclenchée, plus silencieuse, mais tout aussi puissante. Ce n'était plus seulement l'objet qui était observé, c'était notre réaction collective face à l'ambiguïté. Car une anomalie astronomique n'existe jamais seule. Elle attire autour d'elle des recettes, des attentes, des pairs anciennes. Et plus l'objet est difficile à classer, plus ces recettes prennent de la vitesse. Dans les images de ray, certains ont cru distinguer une sorte de halo irrégulier, une lueur diffuse, presque timide, qui semblait entourer le noyau. Pas une coma spectaculaire, pas une que flamboyante comme celles des comètes classiques. Plutôt quelque chose de fragmentaire, instable, comme si l'objet hésitait et se révélait. Pour les scientifiques, ce genre de signature évoque une activité faible, intermittent, une libération de poussières localisées, un dégagage discret, peut-être déclenché par une fissure soudaine de la surface. Rien d'extraordinaire en soi. Mais dans le cas d'un corps interstellaire, chaque détail prend une autre dimension. Un objet est un voyage des millions, voire des milliards d'années entre les étoiles, n'est pas un simple duplicata de nos comètes locales. Il a été sculpté par un environnement radicalement différent, exposé sans protection aux rayons cosmiques, bombardé par des micrométéorites et des vitesses extrêmes. Sa surface peut être transformée en une croûte sombre,
chimiquement alteri, capable de piquer des glaces en profondeur. Lorsque cet objet approche enfin d'une étoile, le chauffage est brutal, asymétrique. Des poches internes peuvent céder de manière imprévisible, produisant des émissions faibles, désorganisées, difficiles et modéliser. Ce type de comportement brouille les catégories confortables. Astéroïde ou comète, inerte ou actif, naturel ou dû. La science n'a aucun mal avec la complexité, mais la langage public, lui, préfère les étiquettes nettes. Et lorsque ces étiquettes tardent à venir, l'espace se remplit d'interprétations, certaines prudentes, d'autres beaucoup plus aventureuses. Il faut comprendre à quel point l'imagerie astronomique peut devenir un test de projection psychologique. Un image flow agit comme un touch thinker. Shocking, why voit si pile est prêt à voir. Pour certains, l'irrégularité devient la preuve d'un comportement intelligent. Pour d'autres, elle confirme l'idée d'une dissimulation institutionnelle. Pourtant, dans les laboratoires et les observatoires, la discussion est beaucoup plus terre à terre. On parle de photométrie différentielle, de variations de magnitude, liées à la rotation, the angles de phase, de contamination par des étoiles de fond. La rotation, justement, est un facteur call. Un petit cours along, tournant rapidement, peut présenter des variations de luminosité importantes, sans aucune activité réelle. Chaque rotation expose une surface différente au soleil et à nos instruments. Si la rotation n'est pas uniforme, si l'objet bascule légèrement, la courbe de lumière devient chaotique. À distance, si chaos peut ressembler à un comportement volontaire, alors qu'il n'est que la signature d'une géométrie complexe. Mais l'imaginaire humain n'a pas le hasard pur. Il cherche des intentions. Et l'idée que objet venu d'un autre système stellaire puisse défier nos modèles révèle des recettes profondément enracinantes. L'inconnu cosmique est toujours servi de toile de fond et nos inquiétudes collectives. Dans ce contexte, l'accusation de dissimulation devient presque secondaire. Elle est le symptôme d'un malaise plus large. La difficulté à accepter que certaines questions n'ont pas encore de réponse claire. L'histoire de 3i Atlas révèle aussi un basculement dans la fabrication de latérite scientifique. Autrefois, la découverte suivait un chemin balise, détection, vérification, annonce officielle. Aujourd'hui, une imagerie peut devenir le point de départ du récit, avant même que le consensus n'y commence et se forme. Cela n'y signifie pas que la science perde sa rigueur. Cela signifie que la narration précède désormais l'annonce, et que l'annonce doit rattraper une émotion déjà installée. Ce phénomène est amplifié par la nature même des plateformes numériques. Les algorithmes privilégient ce qui se prend, ce qui inquiète, ce qui fascine. Une hypothèse nuancée n'a pas la même portée qu'une affirmation tranchée. Ainsi, des interprètes autoproclament émergent, offrant des certitudes là où les chercheurs affrontent des probabilités. Et plus l'incertitude est grande, plus ces certitudes séduisent. Pourtant, au cœur de cette tempête narrative, une réalité scientifique demeure. 3i Atlas est une opportunité rare. Un laboratoire naturel, un messenger matériel d'un autre environnement planétaire, si présentait des comportements inhabituels. Ils sont précieux précisément parce qu'ils nous forcent à élargir nos modèles, et accepter que la nature produit des objets hybrides, imparfaits, difficiles à classer. Non pas parce qu'ils sont intentionnels, mais parce que l'univers n'a aucune obligation de correspondre à nos attentes. En ce sens, l'anomalie n'est pas une menace. Elle est un miroir. Elle reflète notre rapport à l'inconnu, notre impatience face à la complexité, et notre tendance à transformer l'incertitude en récit. Pendant que nous débattons, 3i Atlas continue sa trajectoire, indifferent à nos projections. Et peut-être que l'écran la plus profonde n'est pas caché dans sa composition ou ses formes, mais dans la manière dont il nous oblige à regarder et à douter autrement. Et si stade de l'histoire,
3i Atlas nest plus sulment un objet céleste. Il est devenu un point de tension entre deux temporalités incompatibles. D'une Pete, le temps long de la science, fait de vérifications, de doutes assumes, de consensus progressifs. De l'autre, le temps immédiat du public, facon par l'image, l'alerte et l'attente d'une réponse claire. Si fragment n'est pas accidentel, il est devenu structural. Et 3i Atlas en est l'un des révélateurs les plus nets. Lorsqu'un corps rapide traverse le système solaire, il entre automatiquement dans les radars de la défense planétaire. Même sans danger réel, le simple fait de devoir exclure un risque impose des protocoles stricts, trajectoires recalculées, marges d'erreur analyses. Danis partages dans des circuits spécialisés où la prudence prime sur la narration. Vu de l'extérieur, cette mécanique ressemble à une retention d'information. Vu de l'intérieur, elle ressemble à une responsabilité accroissante, celle de ne pas transformer une incertitude technique en panique collective. La frontière entre hacker et ne pas être prêt pourtant difficile à faire comprendre. Dans un monde saturé d'alertes, le silence n'est plus perçu comme une étape normale du raisonnement, mais comme un acte volontaire, et plus l'objet est exotique, potentiellement interstellaire, rapide, mal classe, plus si silence devient suspect. L'idée même de transparence se transforme. Elle ne signifie plus expliquer une fois les choses comprises, mais montre le processus pendant qu'il est encore instable. C'est là que c'est jau un enjeu majeur pour l'astronomie moderne, car les découvertes ne se font plus derrière des portes closes. Elles émergent sous les yeux du public, parfois avant même que les chercheurs aient une vision cohérente. Les amateurs, les réseaux distribués, les plateformes sociales font désormais partie intégrante de l'écosystème de la découverte. Et cette réalité impose un nouveau contrat implicite, expliquer non seulement si que l'on sait, mais aussi si que l'on ne sait pas encore, et pourquoi. 3. The first, Atlas met aussi en lumière un autre déséquilibre, celui entre image et abstraction. Une photographie, même imparfaite, semble direct, honnête, presque irréfutable. Et l'inverse, une liste d'éléments orbitaux ou une courbe de résidus par Freud, distante, manipulable. Pourtant, c'est souvent dans ces abstractions que se cache la compréhension réelle. Tant que le public ne développe pas une intuition de la manière dont les images astronomiques sont construites, traités, interprétés, chaque cliché ambigu restera une arme narrative. Mais au-delà du tumulte social, il existe une dimension scientifique et profonde, presque poétique. Si 3i Atlas est bien un visiteur interstellaire, alors il représente bien plus qu'une curiosité passagère. Il est un fragment d'un autre système planétaire, un témoin matériel de processus que nous ne pouvons observer directement ailleurs. S-surface, son comportement thermique, ces possibles émissions faibles sont autant d'indices sur la diversité réelle des petits corps dans la galaxie. Non pas des anomalies à expliquer à tout prix, mais des données précieuses pour élargir nos modèles. L'ironie est que, plus un objet est naturel et complexe, plus il peut sembler artificiel à nos yeux. Une activité asymétrique, une variation de luminosité étrange, une trajectoire difficile à stabiliser. Tout cela peut émerger naturellement d'une combinaison de rotation, de composition et d'histoire cosmique. L'univers n'est pas tenu dire simple, en I recherche. Il produit des formes hybrides, des comportements limites, des cas qui défient les classifications binaires. Et c'est précisément là que la science progresse. Si Q3i Atlas nous apprend finalement dépasse largement sa propre nature, il nous montre que la confiance scientifique ne repose plus uniquement sur l'expertise, mais sur la capacité à partager l'incertitude sans la masquer et la dramatiser. Il révèle à quel point les récits collectifs sont rapides à combler les vides, surtout lorsque ces vides touchent un link nu cosmique, et il rappelle que l'extraordinaire
na pa besoin diter intentional, or ader fascinant. Pendant q les debates continuant, l'objet poursuit as a route. Il n'y répondra pas à nos accusations. Il n'y confirmera nos pairs et nos fantasmes. Il passera, comme tant d'autres avant lui, laissant derrière lui quelques données, quelques images, et une trace durable dans notre mémoire collective. Peut-être que sa véritable contribution n'est pas si qu'il est, mais si qu'il nous oblige à devenir des observateurs plus patients, plus humbles, et plus conscients de la complexité du réel. 3i atlas n'est pas une preuve de dissimulation, une révélation cachée, c'est un révélateur. Un test grandeur nature de notre rapport, et l'incertitude, et l'image, et la latérite scientifique. Dans un univers vaste et indifferent, la connaissance avance lentement, et c'est précisément cette lenteur qui la rend fiable. Apprendre à vivre avec des réponses incomplètes est peut-être la découverte la plus difficile, et la plus nécessaire. À mesure que l'histoire de 3i atlas gagne en intensité, une question plus discrète mais fondamentale s'est imposée. Comment décide-t-on qu'une observation est réelle? Dans l'imaginaire collectif, une image suffit. Elle semble figure la vérité dans un cadre. En science, au contraire, une image n'est que début, une invitation à reproduire, à comparer, à contredire. Et c'est précisément ce processus, lent et parfois frustrant, qui se retrouve exposé au grand jour. La culture de la vérification repose sur un principe simple, aucun résultat n'existe tant qu'il n'a pas été confirmé indépendamment. Une photographie, aussi intrigante soit-elle, doit être confrontée à d'autres instruments, d'autres longueurs d'onde, d'autres conditions atmosphériques. Dans le cas d'un objet rapide et faible comme 3i atlas, cette exigence devient extrême. Chaque nuit compte, chaque mesure est fragile, et chaque confirmation manque nourrit le soupçon. Les astronomes amateurs jouent ici un réel ambigu et essentiel. Leur force réside dans la cadence. Ils peuvent observer souvent, rapidement, parfois là où les grands télescopes n'y regardent pas. Ils capturent des variations de luminosité, des changements subtils, des comportements transitoires. Mais cette richesse s'accompagne d'un défi, la standardisation. Sans filters comparables, sans calibrations homogènes, les données deviennent difficiles à assembler en un tableau cohérent. L'impression d'anomalie peut alors provenir d'un simple décalage méthodologique. Dans les cercles professionnels, ces différences sont intégrées, corrigées, discutées. En ligne, elles deviennent des armes narratives. Une image confirmant une intuition sera partagée mille fois. Une image la contradisant passera inapperçue. Ainsi, la répétition n'est certes plus la vérité, mais la visibilité. Et la visibilité, dans l'écosystème numérique, est gouvernée par des algorithmes qui ne distinguent pas la rigueur de la conviction. Ces glissements créent une pression nouvelle sur les institutions scientifiques. Elles ne sont plus seulement tenues d'être exactes. Elles doivent être lisibles émotionnellement. Expliquer pourquoi deux images du même objet ne se ressemblent pas. Pourquoi une courbe de lumière peut changer sans que l'objet ne fasse. Quoi que ce soit, pourquoi l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence, mais pourquoi l'inverse est tout aussi vrai. Ces nuances sont naturelles pour un chercheur. Elles sont contre-intuitives pour un public habitué aux réponses binaires. Un autre facteur complique encore la situation, la proximité avec les protocoles de sécurité planétaire. Tout objet dans la trajectoire n'est pas immédiatement bien contraint entrer dans une grâce. Même sans risquer d'impact, elle est traitée avec sérieux. Des canaux spécifiques s'y activent. Des échanges se font hors de l'espace public, non par désir de secret, mais par nécessité opérationnelle. Pourtant, cette discrétion technique alimente l'idée d'une information retenue. Plus les enjeux sont élevés, plus le silence paraît lourd descends. Ce contexte favors l'émergence de figures interprétatives, des voix qui traduisent,
simplifiant, affirmant. Els gagnant in autorite, non pa parla qualit de leurs données, mais par la clarté de la recite. Offrir une explication firm, meme fragile, deviant plus gratifiant que partager un doute solide. Et peu, la discussion scientifique se transforme en affrontement de certitudes incompatibles. Pourtant, c'est précisément dans cette zone d'inconfort que la science est la plus honnête. Admettre que plusieurs hypotheses coexistent, que certaines données sont trop brutiles pour trancher, que le temps est un instrument aussi important que le télescope. Dans le cas de 3i Atlas, la multiplication des observations n'a pas apporté une révélation spectaculaire, mais quelque chose de plus discret, une convergence lente vers des explications naturelles complexes, sans éliminer totalement l'étranger. Si each inquin moment de l'histoire révèle donc une leçon essentielle, la science moderne n'y se déroule plus à huis clos. Elle est observée, commentée, parfois jugée en temps réel. Cela exige une maturité nouvelle, des deux kits, des institutions, une transparence sur les processus, pas seulement sur les résultats. Du public, une acceptation de l'incertitude comme état normal, non comme anomalie suspecte. 3i Atlas continue de filer et traverse le système solaire, pendant que nous débattons des images, des méthodes et des intentions. Et Peter que son passage les cérémonies de réponses définitives, que de questions bien précises. Dans un monde tout vite, apprendre ralentir pour comprendre devient un acte presque révolutionnaire. À mesure que l'agitation médiatique, author de 3i Atlas, communique et se stabiliser, une transformation plus profonde s'y apparaît en arrière-plan. Loin des titres alarmistes et des soupçons de dissimulation, la communauté scientifique entre dans une phase plus féconde, celle où l'objet cesse d'être un symbole pour redevenir un problème physique concret. Et c'est précisément à ce moment-là que son importance réelle commence à apparaître. Un visiteur interstellaire n'est pas seulement rare, il est conceptuellement dérangeant. Pendant des décennies, les modèles de formation planétaire ont été bâtis presque exclusivement à partir de ce que nous observons chez nous. Astéroïdes rocheux, comètes riches en glaces, distributions being ranges dans des réservoirs comme la ceinture de Kuiper ou le news d'Ort 3i Atlas. Par sa simple présence, rappelle que ces modèles sont locaux. Als décrivent notre quartier, pas la galaxie entière. Si cet objet montre des signatures ambiguous, une activité faible, une photométrie irrégulière, une réponse thermique inattendue, si n'est pas un échec de la science, c'est un signal. Un indice que la diversité réelle des petits corps est plus large que nos catégories. Un corps forme autour d'une autre étoile, a pu connaître une chimie différente, une histoire de collisions différentes, une architecture planétaire qui l'éjecte violemment dans l'espace interstellaire. Chaque anomalie observée est potentiellement un fragment de cette histoire perdue. Les chercheurs commencent alors à poser d'autres questions. Et si la surface était recouverte d'une croûte irritée, imperméable, ni laissant s'échapper des volatiles que par endroits? Et si la rotation était suffisamment chaotique pour produire des variations de luminosité trompeuses? Et si les forces non gravitationnelles étaient imprésentes, mais trop faibles et trop intermittentes pour être modélisées avec les autos classiques? Ces hypothèses ne font pas rêver les réseaux sociaux, mais elles font avancer la compréhension. Dans ce contexte, 3i Atlas agit comme un catalyseur. Il pousse à affiner les modèles thermiques et revoir les sources de détection de l'activité cométaire. A mieux intègre l'idée que certains objets peuvent se situer à la frontière de plusieurs catégories, sans appartenir clairement à aucune. La nature ne respecte pas toujours nos définitions. Et chaque fois qu'un objet refuse de rentrer dans une case, il oblige la science à évoluer. Il y a aussi une leçon plus large sur la manière dont les découvertes futures seront vécues.
Les grands relatives du ciel devinent de plus en plus puissance. Ils detecteront davantage d'objets rapides, fables, transitoires. Certains seront banals, d'autres profondément étranges. La question n'est plus de savoir si cela arrivera, mais comment nous y reagirons collectivement. 3i Atlas est peut-être un avant-goût de cette ère, où l'exception deviendra moins exceptionnelle, et où la frontière entre le connu et l'inconnu sera constamment redessinée. Dans cette nouvelle réalité, la collaboration devient cruciale. Les amateurs apportent la réactivité et la couverture temporelle. Les professionnels apportent la profondeur, la spectroscopie, les modèles. Aucun des deux mondes n'est suffisant. Et lorsque ces deux approches se rencontrent sans méfiance, l'image devient plus claire, moins sujette aux fantasmes. 3i Atlas montre que l'enjeu n'est pas de savoir qui observe, mais comment les observations sont intégrées. L'objet, lui, reste indifferent et tout cela. Il n'y ralentit pas. Il n'y se conforme pas à nos attentes. Il traverse, silencio, important avec lui des informations que nous n'aurons jamais complètement. Et c'est pas être là sa valeur la plus honnête. Il nous rappelle que la connaissance est toujours partielle, située, provisoire, que chaque réponse ouvre une nouvelle question, et que l'inconfort intellectuel n'est pas anéquique, mais le moteur même de la découverte. Ainsi est 3i Atlas n'a pas besoin d'être mystérieux pour être important. Il suffit qu'il soit réel, complexe, et difficile à saisir. Dans un univers qui ne nous donne aucune explication simple, apprendre à penser au-delà de nos modèles familiers est déjà une révolution silencieuse. Lorsque 3i Atlas s'éloignera définitivement, il n'y laissera derrière lui une réponse spectaculaire, une révélation fracassante, pas de preuve cachée, pas de secret arrêté aux institutions, seulement quelque chose de plus discret, mais infiniment plus précieux. Une trace dans notre manière de regarder le ciel, et de nous regarder nous-mêmes. Car si visiteur interstellaire, aura surtout mis en lumière est inconfortable. Nous vivons une époque où l'accès à l'observation a été démocratisé, plus vite que l'apprentissage du doute. Les télescopes se sont multipliés, les images circulent instantanément, mais la compréhension reste lente. Et lorsque la lenteur rencontre l'urgence émotionnelle, la fracture apparaît. 3i Atlas n'a pas déclenché la méfiance. Il l'a révélé. Il a exposé la fragilité du lien entre science et public dans un monde saturé d'images. Il a montré à quel point l'incertitude scientifique, pourtant normale et saine, devient insupportable lorsqu'elle est vécue en temps réel sans cadre explicatif. Le silence, même temporaire, n'est plus interprété comme prudence, mais comme intention. Et pourtant, rien dans le comportement observé de ces objets n'exige une explication extraordinaire. Une trajectoire hyperbolique n'est pas un message. Une activité faible n'est pas une volonté. Une anomalie photométrique n'est pas une intelligence dissimulée. Ce sont les signatures naturelles d'un corps facin ailleurs, soumis à des conditions que nos modèles commencent à peine à intégrer. L'univers produit des formes étranges, sans avoir besoin de nous provoquer. La véritable leçon de 3i Atlas n'est donc pas astronomique au sens strict. Elle est culturelle. Elle nous rappelle que la science n'est pas une machine et fournir des certitudes instantanées, mais un processus collectif, lent, souvent frustrant, fondé sur la vérification et l'acceptation de l'incomplet. Elle nous oblige à reconnaître que voir n'est pas comprendre, et qu'une image, aussi frappante soit-elle, n'est jamais la totalité de la réalité. Ce passage interstellaire aura aussi marqué un tournant silencieux. Désormais, chaque événement rare sera vécu comme un récit concurrentiel. Celui qui montre de bord une image façon l'émotion. Celui qui parle ensuite doit composer avec cette émotion déjà installée. Les institutions scientifiques n'y peuvent plus ignorer cette dynamique, mais le public
Louis aussi, doit apprendre une nouvelle forme de métier, celle qui accepte que le vrai n'est pas toujours immédiat et spectaculaire. 3 Atlas, sans vie comme est venu, sans explication définitive, sans déclaration, sans révélation finale. Il traverse notre histoire scientifique comme un rappel brut mais nécessaire. L'univers n'est pas tenu d'être clair, en rassurant, nen narratif. Il est vaste, indifferent, et profondément complexe. Et notre tâche n'est pas d'aller forcer et entrer dans nos récits, mais d'élargir nos récits pour aider à la hauteur de ces complexités. 3 Atlas n'était en un secret et dévoiler, en une menace et dissimuler. Il était un test de patience, de rigueur et d'humilité. Il est montré que dans l'art de l'image instantanée, la plus grande découverte n'est pas être passé qui traverse le ciel, mais notre capacité à accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. Abonnez-vous au Cosmos Ultime, lisez un like et dites-nous. Faites l'inconnu, préférez-vous la certitude rapide ou la vérité patiente?